million metric ton will come to Assam from the outside. Earlier we have been accused that there is a line in Barauni, crude goes to Barauni, Barauni refinery are being run by the crude of Assam. Today, rather Barauni, the same crude line which we have set up probably in 1970, 1980 for taking 1 million metric ton of crude, the same pipeline are being used because of Sri Dharmendra Pradhan to pump crude oil to Bongaigaon and refine it back and sell it in the market. So today Bongaigaon refinery is being survived with the same crude pipeline which we were being taught that this is a symbol of India's exploitation. Today the things is different. Because somebody has put that crude oil pipeline, we are getting crude back to Assam and we are running Bongaigaon refinery. So that was the kind of contribution of Narendra Modi, our Prime Minister, and Sri Dharmendra Pradhan. When he takes up the Department of Union Human Resource Development, or now it is Education, I told Ranush Pegu that, Dada, please don't worry now, we'll be able to implement the national education policy because Dharmendra is there. So that kind of confidence we have. But while saying so, we all know there are challenges, there are unique challenges before us, and convincing Government of India and other system that look, there is 180 languages in northeastern region. So people will say, give the list. How this language has happened? Is it new or it is there from beginning? So many questions will be put, and one person has to fight and one person has to facilitate all these things. And I am sure that during the Dharmendra's tenure, we will be able to get lot of support to implement this policy, because I don't want that northeastern region should lag behind in implementation of this policy. Because this policy, if we can taught our children on this policy, then people will be imbibed with the spirit of nationalism. Lot of social tension, social problem will also get resolved automatically. Now people say there is a contradiction between the community. Other day one gentleman has told us there is no contradiction, there is only diversity. There is a difference between contradiction and diversity. We celebrate diversity. So those are the minor things the left liberal has created an impression in our mind that our society lives in contradiction. But now, because of new education policy, we know that the teaching which were given to us is wrong. We have diversity, we do not have any contradiction. So those kind of small things we need to know, and we need to reform ourselves. Left liberal has done great injustice to our education system. Through this educational policy, we can go back to basics. So I like to request all my resource person who has come from the northeastern region states and also from the state to help us in creating a proper implementable framework for implementing this national education policy 2020. Assam has already made certain progress for implementing this policy. We have created a high-level committee for national education plan policy. The draft NEP implementation plan has been ready. Rajya Shiksha Ayog has been formed. In our next cabinet, we are going to divide our system the way in the policy it has been envisaged, foundation, preparatory, elementary. On that format, we are going to notify our education policy on 25th of this month. And we are also going ahead with setting up of different new university. We have already shortlisted that our autonomous college of Lakhimpur, Nagaon, and Jorhat, JB Law College, along with Sibsagar College and Handik College will be given the status of university in next 2 years of time. We are going ahead. We are not waiting for 2034. We are going ahead with the implementable part, whatever is possible on the state government side.
We have created policy for teacher transfer, online teacher transfer, recruitment. So everything is going ahead in full swing. Only wherever on certain parts state government cannot do on our own, we need help and guidance from the central government, and I am sure that guidance will come to us now, and I am very, very confident about that. धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं बताना चाहता हूं कि असम एक ऐसा प्रदेश है जो हमारा जीडीपी का 6% हम हेल्थ एंड एजुकेशन में खर्चा करता हूं। ये एक हमारा बहुत ही स्ट्रेंथ है। हमारा जीडीपी 4 लाख करोड़ है। Again 4 lakh crore, we spend around 26,000 crore rupees on education. Similarly, we are spending that much amount on health. So both health and education, we have already achieved 6% of our GDP. So that is a very, very positive side on our part. हम लोग बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अभी टी गार्डन एरिया में, हर टी गार्डन में हम लोग हाई स्कूल खोलने का व्यवस्था किया हूँ, और आगे जाके हमारा यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, सब में हमने एक नया वातावरण क्रिएट किया हो कि भाई एजुकेशन में कोई टीचर पोस्ट खाली नहीं रहना चाहिए, कोई फैकल्टी पोस्ट खाली रहना नहीं चाहिए। और हमारा क्लास 12 और क्लास 10 का जो गैप था, 2 काउंसिल था, ये सारे हम समाप्त करने जा रहा हूँ। और 2022 will be very, very interesting from the point of view of education. Only 7 days back, probably we sat down from morning 9 to evening 8 discussing only about education, and we are putting lot of emphasis, and we want to turn 2022 a year of achievement so far as implementation of this policy and also for the overall growth of education. So मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आज और कल आप लोग चर्चा कीजिए और हम लोग को एडवाइस कीजिए कि कैसे हम लोग NEP 2020 को और बहुत अच्छा से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सफल होता हूँ। मैं यही बोल के मेरा बानी को विराम देता हूँ। मैं पुनर्बार प्रधान डांगरियाक धन्यवाद जनाई অসমৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু শংকৰদেৱ এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যন, যাৰ সহযোগত আজি আমি এই অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰিছোঁ, তেখেতসকলক মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। नमस्कार। डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, डॉक्टर रनंजो पेगू, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ असम, डॉक्टर DP सिंह, चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा, वाइस चांसलर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, प्रोफेसर ननी गोपाल महंत, एजुकेशन एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम, वी कल्याण चक्रवर्ती, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, प्रोफेसर रामानंद दास, प्रेसिडेंट शंकरदेव एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, अमलान दीपदास, सेक्रेटरी शंकरदेव फाउंडेशन, distinguished delegates from the different part of northeastern states, different part of country, young friends, ladies and gentlemen, government officials from government of Assam and different government, union government officials, friends from the media.
Friends, it's a auspicious day today. Whenever I get opportunity to visit Guwahati, to northeastern states, I feel blessed and privileged. This is the place of Mata Kamakhya Devi ji. This is a great place of knowledge, belief, conviction, and it is a great place of social change. During our mythological period, during our civilizational journey, till our freedom movement, or whether or in the new journey of 21st century, there are ample evidence northeastern part, especially Assam, has created lot of fasts. At the beginning, let me congratulate my dear and good friend, the able leader and visionary Chief Minister of Assam. I think I am in charge of education vertical since last 4 months. Assam is one among the first state, I think the state, whether I can say the state, where 6% of the GDP has been spent in education. Congratulations Assam, congratulations Hemant ji. And with this background, this is the right place. So I said in the beginning, today is an auspicious place we are meeting, an auspicious occasion. The beginning of 21st century has just begun. It is more relevant after COVID-19 situation. And there is a national education policy as a responsible think tank, Shankardev Education and Research Foundation and Vidya Bharati rightly approached the government of Assam to organize a Northeast Education Conclave to deliberate, to discuss, to ponder over the main feature of NEP. My previous speakers were telling or deliberating the challenges, the way forward, the strategies, and the possible outcomes and timelines. Friends, how do I see NEP? And how do I see what are the challenges? What are the opportunities? Why we all should concentrate the implementation of NEP? The world is changing very fast, friends. There are 260 million. That means 2.26 crore students are studying in schools in the entire country. Out of that, around 1.25 crore students are studying in northeastern states, primarily in Assam. NEP is the instrument. NEP is the document for the transformative way in front of us. For a human being, for a civilization, what are the challenges? The challenge is how to give equal economic opportunity to all sections of society. This is the first precondition of democracy and the first
precondition of civilized society. This society is very old. We are a history of 1,000 years. If we just see the mighty Brahmaputra comes through the Parsuram Kund. This Mata, this Devi, Kamaksha Devi ji, is here for thousands years. They interpret, they represent the belief from 1,000 years. If we plan accordingly, if our responsibility as a government, as a society, as a think tank, to create roadmap for our future, this NEP has given lot of pathways. We have to give focus on primary education. There is a new approach. The primary new approach is language. The colonial rule has unified our structure. They said this, rightly my friend Himantaji mentioned, some Western thinking educationists, unfortunately, without knowing the beauty of this civilization, they put our strength as a contradictions. मित्रों, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, हम लोगों ने स्लोगन दिया था, कटक हो या गुवाहाटी, अपना देश अपना मट्टी. We all are one country. How can the diversity will become contradictions? And I, as a policy in charge, a policy practitioner, I strongly believe language, diversity of our language is the major unifying factor of our civilization. Our AICT, when NEP has amplified the possibility of language, giving importance to mother tongue, Matrubhasha, and local language, Staniya Bhasha. If I contextualize in Assam, the Bhasha of Jati, Janajati. There are 180 languages practiced by Jati, Janajati of northeastern area. They all our strength. And today in this conclave, I expect some deliverables from this intellectual deliberation. But from Government of India, from Government of Assam, Prime Minister Modi and Chief Minister Himanta Sharma and all our state governments in northeastern states are committed for one thing. By next decade, we are bound to implement the new approach on language, whatever challenges may come. And I see Assam will be the laboratory of language-based knowledge imparting, knowledge education in this country. There will be in the future because there are diversity. More than, I am told, more than 64 local languages are spoken, and they are the communication language of the ethnic society. Those who are talking about plurality, those who are preaching us tolerance, उससे और क्या बड़ा एग्जाम्पल है जिस सोसाइटी में 64 लैंग्वेज. मैं अभी हिमंत जी को सुन रहा था. आई बिलोंग टू उड़ीसा, मैं उड़ीसा का हूं. मैं एक एक शब्द हिमंत जी की भाषा को समझ सकता था, एक एक शब्द. मु जदि धीरे धीरे ओडिया रे कहिबी आपण समस्ते मो कथा को बुझी पारिबे. आई एम राइट. दिस इज आवर यूनिटी. This is our diversity. This is our strength. When I coming back to this venue, I was talking to my friend Nani Gopalji. I know Nani Gopalji. Now Nani Gopalji in the right place. Now he is advisor to Assam government.
I asked Naniji, why people are going to Europe? The purchasing capacity of India is increasing. Just see the economic development in the post-COVID-19 challenges. The GST collection is increasing. The economic is getting formalized every day. Digital transaction is increasing. That means the economy is growing. With the economy, why Assam government is spending 6% out of its GDP on the education and health? Because rightly Assam doesn't want to lose the opportunity. हम पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? मित्रों, मैं एक बार पहले स्किल डिपार्टमेंट के काम देख चुका। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ হুজাইত একেৰেখাই দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ গুলিত গুলিবিদ্ধ নজৰুলে প্ৰথমে চলাইছিল আৰক্ষীলৈ গুলি আৰু ভূমাফিয়া নজৰুল ইছলামে কাঢ়ি লৈছিল ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ বন্দুক সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল আৰক্ষীৰ নজৰুলৰ বন্দুকৰ গুলি লাগিছিল আৰক্ষীৰ বাহনত ইয়াৰে প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে ভৰিলৈ গুলি কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু হুজাইৰ এনকাউণ্টাৰৰ A to Z সামৰি হুজাই আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সংবাদমেল বৰুণ পুৰকাষ্টই কলে জাকিৰ হুছেইনৰ এনকাউণ্টাৰৰ প্ৰসংগ যেহেতু জুৱা নিশা হুজাইত সংঘটিত হৈছিল দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰ একেটা নিশাই দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু আৰক্ষীৰ গুলিত গুলিবিদ্ধ হৈছিল ভূমাফিয়া নজৰুল ইছলাম আৰু বাইক চুৰ জাকিৰ হুছেইন আৰু আৰক্ষীৰ গুলিত গুলিবিদ্ধ নজৰুলে প্ৰথমে চলাইছিল আৰক্ষীলৈ গুলি ভূমাফিয়া নজৰুল ইছলামে কাঢ়ি লৈছিল ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ বন্দুক সৌভাগ্যক্ৰমেহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল আৰক্ষীৰ ইফালে নজৰুলৰ বন্দুকৰ গুলি লাগিছিল আৰক্ষীৰ বাহনত ইয়াৰে প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে ভৰিলৈ গুলি চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰক্ষীয়ে আৰু হুজাইৰ এনকাউণ্টাৰ A to Z সামৰি হুজাই আৰক্ষী অধীক্ষকে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে বৰুণ কায়ষ্টৰ সংবাদমেলৰ কিয়দাংশ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আছে পোনপটীয়াকৈ ইছান নিজৰ দৰ্শকসকললৈ আগবঢ়াইছো আমাৰ নামডিং আৰক্ষী থানাৰ 224/21 চনৰ যেটো এজাহাৰ ৰুজু হৈছিল তাতে আপোনালোকে গম পায় যে নজৰুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল নজৰুলে ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম কৈছিল তাৰপিছত এনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ ঘৰ দেখুৱাই দিব বা চিনাকি কৰাই দিব বুলি কৈ তেখেতে ওলাই গৈছিল ৰাস্তাত তেখেতৰ নেচাৰেল যিটো ইমাৰ্জেঞ্চি সেইটোৰ কাৰণে তেখেত নামি আমাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ পিষ্টলটো কাঢ়ি লৈ এক যাই গুলি ফুটালেও তেওঁ যিটো আমাৰ সৌভাগ্যৰ কথা যে আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ বা আৰক্ষী যিটো দল আছিলে কাৰো গাত নালাগিলে আমাৰ গাড়ীত লাগিলে বুলি তাৰপিছত তেখেতক পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা অৱস্থাত উপায়নহীন হৈ আমাৰ আৰক্ষী দলে তেওঁৰ ভৰিত এক যাই গুলি মাৰিবলগীয়া হ'ল এতিয়ালৈকে আমাৰ 6জন অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গোটেই এই যিটো মাটিৰ কেলেংকাৰী আছে গোটেইকেইটা চাব লাগিব এইটো আৰু লেটেষ্ট ধৰা হৈছে ৰহমত আলী লস্কৰ বুলি ব্যক্তি এজনক তেখেতৰ নামো এই গোটেই তেখেতকো আমি পৰহি নিশা মানে যোৱাকালি ৰাতিপুৱাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় জাকিৰ হুছেইন নামৰ ব্যক্তিজন তেখেত ইয়াতে ভেটেৰেন আমাৰ যিটো বাইক চুৰি গেং আছিলে আৰু সেইটোৰ তেওঁ গেং লিডাৰ আছিলে তাৰ উপৰিও তেওঁ বহুতবাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈও প্ৰেৰণ কৰিছিলে তেওঁ ক'লে আমাৰ দবকা আৰক্ষী যিটো ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অমৃত সিঙৰ নেতৃত্বত দল এটা ওলাই যাওঁতে যিটো আকাশী গংগা পোৱাৰ আগত যিটো খালবাৰী তাতে তেওঁ পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে তেওঁক ৰখাবলৈ এক যাই গুলি মাৰিবলগীয়া হ'ল আন দুজন এতিয়া বৰ্তমান BPCHত আছে নগাঁও চিভিল হস্পিটেলত আৰু দুজনে সংকটৰ পৰা বাহিৰত থকা বুলি আমি গম পাইছোঁ নিশা প্ৰায় 12মান বজাত আমাৰ নামডিং আৰক্ষী থানাৰ 224/21 চনৰ যেটো এজাহাৰ ৰুজু হৈছিল তাতে আপোনালোকে গম পায় যে নজৰুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল নজৰুলে ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম কৈছিল তাৰপিছত
এনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ ঘৰ দেখুৱাই দিব বা চিনাকি কৰাই দিব বুলি কৈ তেখেতে ওলাই গৈছিলে ৰাস্তাত তেখেতৰ নেচাৰেল যিটো ইমাৰ্জেঞ্চি সেইটোৰ কাৰণে তেখেত নামি আমাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ পিষ্টলটো কাঢ়ি লৈ এক যায় গুলি ইফালে ৰাজ্যত অব্যাহত চোৰাং গৰুৰ সৰবৰাহ ধুবুৰীৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ 8টাকৈ চোৰাং গৰু লগতে জব্দ এখন বলেৰো পিকআপ ভেন আৰু আন্ধাৰৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি গাড়ীখনৰ চালক পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু বৰ্তমানে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আমাৰ হালাকুৰা আৰক্ষী চকীৰ পেট্ৰলিং পাৰ্টিয়ে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পেট্ৰলিং কৰি থকা অৱস্থাত বেংগলোৰ ফালৰ পৰা অহা এখন বলেৰো পিকআপ গাড়ী নম্বৰ হ'ল AS17C2901 এই গাড়ীখন তীব্ৰ বেগত ঘূৰি ফুৰাবলৈ গৈ আছিলে তেতিয়া আমাৰ পুলিচ পাৰ্টিয়ে গাড়ীখনক খেদি পিছা কৰে আৰু পিছা কৰাৰ পিছত গাড়ীখনে কিছু দূৰত্ব গৈ গাড়ীখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত ৰখাই ড্ৰাইভাৰ আৰু হেলমেট পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ আমি গাড়ীখন আমাৰ পুলিচ পাৰ্টিয়ে চাৰ্চ কৰাৰ অৱস্থাত গাড়ীখনৰ 8টা গৰু চোৰাংভাৱে অতি নিৰ্মমভাৱে বান্ধি অনা পোৱা গৈছিলে ইফালে চৰাইদেউ নিমনাগৰত কয়লা ডিপুৰ পৰা নিৰ্গত লেতেৰা পানী স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি কয়লাৰ ডিপুটো বন্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখ্য যে এজন স্থানীয় ব্যৱসায়ীয়ে এই কয়লাৰ ডিপুটো স্থাপন কৰাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ কৃষিভূমিৰ ব্যাপক অনিষ্ট সাধন হৈছে বুলিও স্থানীয় ৰাইজে মত পোষণ কৰিছে কাষৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ পৰা কঢ়িয়াই অনা কয়লা এই ডিপুটোত জমা কৰি দেশৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় ইয়াৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা স্থানীয় ৰাইজে এতিয়া কয়লাৰ এই ডিপুটো বন্ধ কৰি পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে মৰি পানী দুনি একো সা সুবিধা নাই এতিয়া পুখুৰীটো মাছ পুঠি এটা মেলি থৈছিলোঁ তাকো কৰিব মেলিব নোৱাৰা হ'ল কি কাৰণে এতিয়া কয়লা ডিপু পানী আহিব পৰা হৈছে এনেকুৱা অৱস্থা আপোনালোকৰ ওচৰত কয়লা ডিপু আছে কয়লা ডিপু কোনে খুলিছে এইটো এই ফৰিদুল তেওঁ হাজৰিকা লিখি নেকি ইয়াৰ ক'ত ঘৰ তেওঁ এই নিমনাগৰ হেৰি চাৰিআলি এই নতুন বাগানৰ ফালে সোমাই আছে কিমান দিন হ'ল ইয়াত হেৰিটো হ'ল বা ইয়াত 3 বছৰমানে হ'ল নেকি খোলা আপোনালোকৰ এতিয়া কি সমস্যা হৈছে আমাৰ সমস্যা মানে এতিয়া গোটেই বাৰী ঘৰ এতিয়া গছ গছনি চব মৰি পুখুৰীটো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ এতিয়া ফিচাৰীটো মাছ মেলিব নোৱাৰা হ'লোঁ বাৰী চাৰী একো কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ খেতিপথাৰ এইবোৰ এতিয়া আমাৰ মাটি আছিলে এইবোৰ এতিয়া খেতিপথাৰ কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ নে এনেই গ'ল কয়লা পানীয়ে মাৰি শেষ কৰিছে আমাৰ গধূলি জ্বলি যায় নহয় তেতিয়া আমি মানে মূৰঘণিত থাকিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা গোন্ধ ওলায় কয়লা জ্বলিলে মানে আমি একেবাৰে মূৰঘণিত থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে দুপৰীয়া বাতৰিৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ কেমেৰা ৱাশ্বিং মেচিন ফ্ৰিজৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিটো ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ বাবে আপোনাৰ চিনাকি হিমটেক কৰ্পোৰেচন ঠিকনা 7 হেভেন কমপ্লেক্স গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰ নিয়েৰ বড়া সাৰ্ভিস পেট্ৰল পাম্প ঈশান নিউজৰ এক সুৰসুৱনি অনুষ্ঠান কনসাল্টিং এডিটৰ বিদ্যুৎ কুমাৰ ভূঞাৰ কথা মালিতা আজিৰ অতিথি জনপ্ৰিয় গায়ক বিদ্যাসাগৰ সংগীত জীৱনৰ আৰম্ভণি কিদৰে হৈছিল বিদ্যাসাগৰৰ ঘোষা বৰগীত বিহু গীতৰ পৰা আধুনিক গানলৈ জ্যোতিচিত্ৰবনৰ অধ্যক্ষৰ আসনত প্ৰথমজন গায়ক শনিবাৰে নিশা 8 বজাৰ পৰা অদ্ভুত অগতানুগতিক অসাধাৰণ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা বৰাকলৈ প্ৰতিভা বিচাৰি আমাৰ যাত্ৰা নতুন চিন্তা নতুন বিষয়েৰে সম্পূৰ্ণ নতুন ৰূপত ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান
সাগৰতলীৰ শংখ। চাবলৈ নাপাহৰিব প্ৰতি মঙলবাৰে নিশা 9 বজাত কেৱল ঈশান নিউজত। আজিৰ প্ৰজন্মৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু চৰ্চালৈ অহা একোগৰাকী সংগীত শিল্পীৰ এমুঠি জনাদৃত গান আৰু কিছু নজনা কথাৰে ঈশান নিউজৰ এটি সুৰ সুৱদি অনুষ্ঠান কথামালিতা প্ৰতি শনিবাৰে নিশা 8 বজাত কনচাল্টিং এডিটৰ বিদ্যুৎ কুমাৰ ভূঞাৰ সৈতে। সৃজনীশীলতা মাত্ৰ আমোদ প্ৰমোদ নহয়, অনুপ্ৰেৰণা আন বহুজনৰ বাবে। কোভিড মহামাৰীত ঘৰতে কটোৱা সময়খিনিত আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সৃজনীশীলতাক আমি লৈ যাম ৰাইজৰ মাজলৈ। ঈশান নিউজৰ উদ্যোগত সৃষ্টিৰ অনুষ্ঠান সৃষ্টিৰ মৌচাক। ৰন্ধন ব্যঞ্জনৰ পৰা গীত কবিতালৈ, ঘৰ সজোৱাৰ পৰা নৃত্য গীতলৈ আপোনাৰ প্ৰতিভাই সজাব পৰিৱেশ। আপোনাৰ ঈশানৰ আৰু আমাৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে হ'ব অনুপ্ৰেৰণা। সৃষ্টিৰ মৌচাক। অধিক জানিবৰ বাবে কেৱল হোৱাটছএপ যোগে যোগাযোগ কৰক আমাৰ নম্বৰত 7575900427। সৃষ্টিৰ মৌচাক। ভাল আৰ্টিষ্ট এজন অনা মানে খৰচ বেছি। আৰ্টিষ্টজনকে প্ৰায় 50,000 মান দিব লাগিব। আরে ভাই নহলেও যে নহব।